Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette miracle, un sirop fait maison. Carottes et miel citron, rien que ça. Un remède naturel, un concentré de vitamines pouvant aider à soulager les symptômes de la toux et du rhume. Un excellent mélange d'ingrédients pour composer une sorte de sirop fait maison. Le sirop de carottes, miel et citron peuvent être utiles pour combattre la toux et éliminer les toxines ainsi que lutter contre la rétention d'eau. Alors, on s'y met, on y va, direction la cuisine.